现在的资讯世界基本上是由0与1构成，位元是最小的资讯单位。但是除了传统方式之外，或许我们也可以利用大自然的某些奇异特性来建构位元，打造一种特殊的电脑。这就是所谓的量子电脑。有些人相信，量子电脑一旦成功，它将有机会解决传统超级电脑就算花上非常长的时间都没有办法解决的问题。As quantum computers become more and more popular, all kinds of stars pop up. The US, China, EU, Google, IBM, and Microsoft are all trying their best to develop relevant technologies, as if whoever can be the first to develop a practical quantum computer will dominate the world in the future. So, what exactly is a quantum computer? And how can Taiwan join this technology race? What kind of strategies do we have now? Hi everyone, I'm Zheng Guowei. In this episode of Taiwan Keywords, we will take you to venture into the island, visit key people and cutting-edge technology, and introduce unique phenomena in Taiwan. This is the picture of the 1927 Solvay Conference in Brussels. There are 29 people in it, and 17 of them won the Nobel Prize. This is the most important picture in the history of science. 那个1927年，我们现在认为人类史上最重要的思想会议，叫做这个 Solvay Conference 第5届。那一次会议基本上就把量子论完全确认下来。At the conference, well-known physicists from all over the world gathered to discuss the basic principles of the quantum theory. Albert Einstein, who I know well, sat in the front row in the picture. For the quantum theory, he said disapprovingly that God does not play dice with the universe. Niels Bohr also said that those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it. 因为它跟我们的生活经验差太远了。对啊，到底什么是量子理论？这个爱因斯坦深感不满的理论，现在居然可以帮我们打造出量子电脑。我们要亲眼看看什么是量子电脑，就要先穿过中研院漫长的地下隧道，进入一个神秘的地下实验室。我们的实验全部都是在地下室，所以地下室你可以刚才注意到有跳高，大部分都是在下面，这里全部都固态实验的这样子呀。也许可以先看一下实验室里面好了。好，呀，哇，运转的声音还不小。对对对，这个。这都是什么仪器啊？为什么需要那么多仪器才有办法控制它？那个，然后要有一个这种电竞的荧幕才有办法控制。要有这个大荧幕才可以写程式。这是它的整套低温系统的控制的电脑在这边。这台是在运作中的，所以它就全部都包起来。OK。那最外层你会看到那个好像那个钢铁人的金属罩一样，它是一种特殊的金属去。隔离磁场，外界的磁场这样子。To maintain the quantum properties for the quantum computer, the temperature must be controlled close to absolute zero, and all external electromagnetic waves and interference must be isolated. 几乎是绝对0度的。对，差0.01 K 啊。差0.01 K。对，差0.01。对，所以这里面的温度大概就0.01 K 这样。那所以。我们都会把它包起来。等一下你看到那套就是现在打开的状态这样。OK， 好，那对，我们去看一下。我们可以过去那边看一下。谢博士，谢谢。就是这个就是打开的样子。对，这是打开的样子，都是微波的线这样子。那这里大概就是0.01 K 的位置啊。最低温的就是这一旁。它就是量子电脑的核心。对，其实我们的晶片是放在这个盒子里面，最下面这一层。对，那这个盒子也一样用那个铁皮包起来，那晶片当然就藏在这个盒子里面。很小哎。对，等一下我们进去无尘室就会看到制作晶片的设备，就是在那里面做的这样子。所以老师等于说，在我们中研院这边率先去找到，如果要做量子晶片，它瓶颈会在哪里？对，我们会试图自己去设计晶片，然后进行量测，这样我才会知道我们的制程问题出在哪里。这真的是很关键的一步哈。对对对。We must first understand the two basic properties of quantum mechanics.
the superposition state and the entangled state. Unlike conventional computers, the bits used by quantum computers are called qubits. Instead of being 0 or 1 for conventional bits, qubits can be in a mixed state of both 0 and 1, which is called the quantum superposition state. Just like this 10 NT dollar coin, both sides exist simultaneously when it spins. This is similar to the quantum superposition state. Only when it stops, we can know which side it is. This is to say, one conventional bit can only carry one info value, which is either 1 or 0. The quantum bit can describe two quantities of information at the same time, which will be 1 and 0. In this way, 2 qubits can describe 4 info values simultaneously. 4 qubits can describe 16 info values simultaneously. With more qubits, the info value carried will grow exponentially. 8 qubits can have at most 256 info values. 16 qubits can have 65536 info values, while 64 qubits have simultaneously 184467440737095511616 info values. 它的那个量子位元的数目越多，它张出来的空间数就越大，它可以解决的问题就越复杂。Besides the superposition state, there is a so-called entanglement between qubits. When 2 qubits are entangled, no matter how far they are separated, their states will be affected by each other. In theory, the qubits of a quantum computer are superposed and entangled with each other. When these qubits are utilized for computing, all of them can function at the same time, which is the so-called parallel computing. For instance, we can think of conventional computers as a mouse and put it in a maze. To find the exit, this mouse has to find the way path by path. If we substitute the mouse with a quantum cat, this quantum cat can search all paths simultaneously and tell you where the exit most probably be. 这边真的感觉就是会打造出很厉害的东西的地方，这样。对。那像这边这些是这个就是刚才看得到的晶片嘛，哈。这个是5迷你，这个是10迷你的晶片，这样子。对老师，我可以拿一下吗？对，可以。这个就是晶片。对，就是放在刚才那里面。你看晶片在这里，它里面其实就长这样，你可以看到下盖，它上下盖其实像是上盖打开了。哦，它有上下盖。对，这个上盖再盖起来，就是刚才你看到那里面的那个样子。哦，我手上的这颗晶片比我的指甲还要小，这就是量子晶片，量子电脑的核心。这颗晶片真的有那么厉害吗？它可以取代现在的超级电脑？它可以放进我的手机，可以变成量子手机吗？在进一步了解之前，我们先来看看台湾最快的超级电脑在哪里，它又可以做些什么事。我们现在在台湾的中央气象局，这里有全台湾最快的超级电脑，我们来看看它的真面目。那在那个部分的话，是整个高速电脑的储存系统的部分。对。好，目前这一排就是建制中的电脑，那目前正建制到一半，目前只有3柜，我们总共要建15柜。所以副局长，现在我们就在气象局的机房里面，这是我们现在正在用的高速运算电脑吗？是，这一套是我们称之为 FX100，基本上每一个都是一台主机，然后全部把它堆叠起来。这边总共有1、2、3、4、5、6、7，总共有7柜相关的设备。那这个7柜的设备的计算量大概是1.4个 petaflop， 大概是这样子的计算量。还有放一个小的像那个保护服在这边。哦，这个啊。平安符在这边。我们现在在作业中的电脑叫做 FX100，那我们下一代的电脑叫做 FX1000，它的计算核心大概有27万个计算核心，运算量达到10个 petaflop， 一个 peta 大概是10的15次方。那这样子一个电脑，它大概相当于我们平常大家桌上型电脑，大概相当于7万多台。现代的电脑不管怎么样快，
它其实都是1跟0的状态之间的转换，它其实跟古典的算盘没什么两样，只是你去拨那个珠子的速度，因为我们的科技进步，越拨越快。那量子电脑它就有这个趋势，它不再拨算盘，它不拨算盘，它不做计算，不做计算，它采取了另外一个数学方式。Conventional bits are similar to single-core CPUs, where computing is performed with the input value of 0 or 1. But with qubits, it's like dual-core CPUs, where both input values of 0 and 1 can be computed separately. Now, IBM has developed a 433-qubit system and announced they will develop a system of more than 1,000 qubits. Once the number of qubits can be significantly increased, the immense amount of information it can process in one go will be its unrivaled edge compared with conventional computers. 我们现在社会上太多问题，其实是很庞大的变因。我如果有 n 个人，就有 n 个变因。对。那我做计算的话就很复杂了，根本算不出来。可是量子位元它可以用 n 个位元代表 n2的 n 次方的变因，然后来同时处理这件事。那这个是它可怕的地方。That being said, will the supercomputers of today become obsolete simply because of quantum computers? 感觉很有前景，可是它能够取代超级电脑吗？不会，当然不会。这就有点我在问说，那我飞机飞得很快，它能不能取代汽车一样？是绝对不会取代，而且他们会一起工作。所以其实，在有些地方你需要超级电脑，对，有些地方你就是需要量子电脑，而且他们常常是并在一起使用。尽管量子电脑在解决一些复杂问题上具有很大的潜力，但在真正实用化之前，还有许多工程问题需要克服。目前，量子位元很容易因为外界的干扰而丧失量子的特性，也很难维持完美的纠缠态，所以我们必须想办法维持量子态的稳定。Once qubits lose their quantum properties, quantum computers will go wrong. Hence, the mechanism of error correction and fault tolerance are necessary to ensure their reliability, and these will significantly increase the actual complexity of quantum computers. 我们什么时候才可以看到量子电脑真的进入到我们的生活当中？也许5年吧。5年就有机会。也许我不敢讲时间，可能会是这样，但是它可能不是进到我今天的生活，它可能会先会回答一些，例如说医药用的问题，股票啊，哪天就跑到股票的位置来了，那气象局啦，就开始延伸过去。这就我一直在讲说，最后就是卡在晶片上面。所以我们现在就是要重点突破，对，就要透过我们的中医院的团队以及我们的量子国家队做到这件事情。谢谢老师，太厉害了。未来拥有强大量子电脑的企业或是国家，可能会把这样的技术用在哪些事情上面？ Transportation, financial investment, and weather forecast. In the realm of designing novel materials, massive interactions between atoms and molecules are involved, and an extremely immense amount of info and computing power is required. Those are exactly the edge of quantum computers. 2030到35之后，慢慢的认为是通用型的电脑会慢慢出来。Towards the end of World War II, the U.S. was the first to develop the atomic bomb with its Manhattan Project. 2 were dropped at Hiroshima and Nagasaki. Quantum computers of today are the atomic bomb of that time. They have the influence to change the world and world politics. 大家对量子技术是又害怕又期待。期待的是我们可能会有真的很厉害的机器出来，害怕的其实就是会不会像当年2战一样，只有一个国家会做，那就都只能听那个国家的话。这个所以现在说这个量子电脑是现代科技的曼哈顿计划。
科技部早在2018年就宣布启动量子电脑专案计划，结合国内最具优势的半导体产业，共同发展量子元件的制程，推动台湾量子运算、量子通讯以及量子演算法的发展。量子电脑被视为是下个世代的运算工具。去年开始呢，行政院启动了跨部会的一个计划，要组成量子国家队，引导产学研共同合作量子科技研发。半导体科技革命就像跑马拉松，都快跑到终点了。可是现在这个第二次量子科技革命，它有一点像起跑线刚刚开始跑。所以芝加哥说他们要变成 Quantum Valley， 它需要100万个量子工程师。日本最近才喊出来，到2030年需要1000万人。The quantum computers we have now are akin to the first flight by the Wright brothers in 1903, although their first airplane only flew 12 seconds and 36.6 meters. It showed that the concept of airplanes is feasible. The quantum revolution is going at a breakneck speed. How Taiwan can play a key role in the development of the next generation computer industry requires all of us to think and work hard. 电脑的速度越来越快，人类掌握的运算能力越来越强。就像是我手中的这只手机，它的运算能力比当初 NASA 登月计划的所有电脑还要强。但当年的 NASA 送人类登陆了月球，我们现在又用这高速的计算能力做什么呢？上网打卡还是拍美食照片？或许这才是值得我们思考的问题。